ఒక జాబ్ నోటిఫికేషన్ వచ్చింది. ఇన్వెస్టిగేషన్ స్పెషలిస్ట్ బయర్ అక్యూజ్ ఎల్3 హైదరాబాద్ 2024. సో ఇది బయర్ అక్యూజ్ రోల్. సో మనకి ఇన్వెస్టిగేషన్ స్పెషలిస్ట్కి సంబంధించింది ఎల్3 లెవెల్లో, అది కూడా హైదరాబాద్ లొకేషన్. So please note that the job is seasonal role, FTC for 12 months on the payroll of Amazon. So it is a 12 months of contract role అంటున్నారు. So 1 year contract అయ్యాక based on the requirements and మన performance బట్టి పర్మనెంట్ అవుతుంది. సో జస్ట్ అబౌట్ ద టీమ్ గురించి ఇక్కడ మెన్షన్ చేశారు, జాబ్ డిస్క్రిప్షన్ గురించి కూడా ఇక్కడ మెన్షన్ చేశారు. ట్రాన్సాక్షన్ రిస్క్ ఇన్వెస్టిగేటర్ పొజిషన్ relies on excellent judgment to plan and accomplish goals and work under limited supervision from management. Excellent individual problem solving and analytical skills are used to authenticate customer and complex transactions. So, transaction risk investigator will be required to engage in frequent written and verbal communication with department management, risk engineers, analysts, and other associates to accomplish their goals. So, yes, it is transaction risk investigator job description. ఒకవేళ మీకు ఏమైనా డౌట్ ఉంటే కనుక ఇన్వెస్టిగేషన్ స్పెషలిస్ట్ మీద ఆర్సీలో ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ అనేవి నేను నా వీడియో ఆల్రెడీ చేశాను. ఒకసారి జస్ట్ గో త్రూ మీకు అర్థమవుతుంది ఇన్వెస్టిగేషన్ స్పెషలిస్ట్ మీద ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ అనేవి ఎలా ఉంటాయి అనేసి. అండ్ బేసిక్ క్లారిఫికేషన్ ఇక్కడ ఏమంటున్నారంటే ఎక్సలెంట్ రిటన్ అండ్ స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ స్కిల్స్ and excellent interpersonal skills with the ability to communicate complex transaction issues correctly and clearly to both internal and external customers, and work independently, and excellent problem solving skills కూడా ఉండాలి అంటున్నారు. క్విక్గా డెసిషన్ మేక్ చేసేలా ఉండాలి, కాంప్లెక్స్ సిచ్యువేషన్స్ ఏమైనా వస్తే కనుక ఇష్యూ రిజాల్వ్ చేసేలా ఉండాలి. సో ఎస్ ప్రిఫర్డ్ క్వాలిఫికేషన్స్ ఇవన్నీ మీరు చూసుకున్నట్టయితే. అండ్ అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటంటే యాజ్ యూజువల్ షిప్స్ అనేవి రొటేషనల్, 24/7 ఎన్వైర్న్మెంట్, షిప్స్ అనేవి రొటేషనల్, అవి 3 to 4 monthsకి చేంజ్ అవుతాయి. యాజ్ యూజువల్ తెలిసిందే, వీక్లో 2 days ఆఫ్ అండ్ 5 days working. సో ఎస్ ఇంటర్వ్యూ రోల్ గురించి లింక్ అనేది నేను డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను, జస్ట్ గో త్రూ ఇట్ అండ్ అప్లై ఫర్ ఇట్. అండ్ హౌ టు అప్లై అనేది కూడా నేను రిజిస్ట్రేషన్ ఫామ్